So this is the Alcobaça Mercado Municipal, and we do love markets, so we're going to go in and have a look inside. This is the fish market in here. Wow. Beautiful. Tuna. Quite a big, wide open space there. Bom dia. Ooh, we've got olives here for €3. Quite interesting. And also this is where all the action is. Wow, it's really quite busy. Saturday morning. Oh, it's brilliant. Mandy's found lemons for €1 a kilo. That's quite reasonable. Very good price. Lots of good, fresh produce here. Plenty of people buying. Look at all these beautiful hams and cheeses. Wow. So how much was it, Lee? That was $1.20. So much better than going to the supermarket, isn't it? Definitely. Fresh produce, locally produced, for a good price. Excellent. I'm all steamed up now. What is this são de different mistura? Estes todos são de mistura, vaca, cabra e ovelha. Entendi. Novos três. E não tem outra... Tem mais duro e mais macio. Okay, it's harder. Yeah. These are a mixture. Do we want to get a mixture, or do we want to get the goat's cheese, or want to try these ones? I think I'd really like that one. Queremos probar isto. Com pimento e this one Salsa. com... Isso é com salsa. Salsa e alho. Okay, it's got garlic and a salsa. Okay. And I Obrigado. think... E and- também Cabra. Cabra. também. Yeah. Este Sim, sim, obrigada. 3,40. $3.40 to try these cheeses. Should I think for Perfetto, obrigado. Bom fim de semana. What's down, So we've got goat's cheese, and we've got these are cow's cheese with different herbs and spices in as well. It'd be really nice to try them. Fantastic. Some lovely crusty bread. So with the bread, we're going to try 2 of that one. They're 20 cents each. And 2 of these. It's a different type of flour, apparently. It's pan casera. Pão casera, like homemade bread, home bread. Yeah. And they are, these ones here are 35 cents each. We could have bought one for €1.10, but we thought we'd just try. And it's so lovely with our cheese. Oh, nice. And avocado. And this is another custom, like roast sweet potato. Patata dulce. So how much was it, Lee? It was €1.10, €1.10. Muito obrigado, senhora. Até a próxima. Obrigada. We've got our bread, we've got our cheese, we've got our avocado. Lettuce. Living the dream. This store here seems to be the most popular in town. We're in a big queue, and they've got olives for €3 a kilo. They look really good, so it's worth waiting for. This one? Isto y isto. Oh, okay. Desculpa. Isto y isto. Sí, sí. Do you want to put them together or separate? Together. Yeah. It's okay? We're hoping we've worked it out right, that our maths is right. It's actually $2.40. He's taking a few out now.
We're trying to use up the last of our change. Just be naked, why not? Yeah. 2,40. Perfecto. São as últimas moedas. Muito obrigado. Obrigada. Okay, Tchau, tchau. And a bag full of olives. €2.40 for that? Pretty good. Como uma sobremesa? Sim, uma sobremesa. Não é vinagre. Okay, we get all four? Eu gosto assim porque eu não tive muitos anos Sim. em África. De África? Ah, yeah. Angola. Em Angola? Angola. Ah, sim. Angola é E lá... muito. E lá que se comia assim. Sim. Isto são de Portugal? Sim, ou... são de Portugal, Algarve. Algarve, sim. É um pouco mais... Sim, porque a grande projeção da Europa é Itália, do sul de Itália. Sim. E o sul de Espanha, Almeria, Granada, Andaluzia. Andaluzia. Sim, entendo. Muito mais. Pero em Angola são mais ricos? Ou... Não, Angola, esses já são geneticamente transformados, que já eles enxertados. Sim. A planta, quando ela nasce, depois lhe põe um garfito que já são enxertados. Angola não. São natural. Sim, pura. Que entendo. o de Angola faz o redondo e aqui faz um bico mesmo. Um bico. Ah, sim. Mais delgado, aqui mais delgado. E dentro é muito diferente? Tem mais fios. Sim. Não é tão suave como este não tem fibras. Yeah, they don't have the fibre like they do here. Sim. Yeah. Mas queremos comprar os quatro, por favor. Sim, não vendo? Okay, so we're going to get these ones. These are grown in the Algarve, they're local ones. $3.10 a kilo, quite good. Oh, we have a bag. Esse português, espanhol e o quê? Eu sou da Inglaterra. Ah, sim. Fala muito bem português. Oh, muito bom, obrigado. But we have a bag. Temos nossos sacos aqui. You have it, Lee. Ok. Eu quando era pequenito na escola, no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de ciclo, eu estudou francês e inglês. Sim. E francês ainda falo. Muito difícil entender. Inglês nada. Nada. Entendo, sim. Ficamos aqui ano agora em Portugal e estamos praticando e cada dia aprendendo um pouquinho mais. E aprende muito. Há um ano já falas muito. Obrigado, senhor. Porque se inglês para mim é difícil, para os outros português é muito mais difícil. Também. Porque há sinónimos que as palavras são completamente iguais, mas significam outra coisa. Outra coisa completamente. Em inglês é aquilo. Olha, está 4,35, 36. Olha, 4 euros. Oh, muito bom, senhor. €4 for that. We got a bag in. Thank you. Oh, it's so kind. We have a 5 now. Tenho 5 aqui, sim. Obrigado, senhor. Então ponemos açúcar e um pouco de Vinho do Porto. vinho do Porto. So sugar and port. White port. Yeah. Não experimenta, porque experimentas um só, se não gosta, não faz como tu gostas. Sim. Vamos provar. E o vinho do Porto que eu mais aprecio é Porto Ferreira. Porto Ferreira. Se vais Essa é a marca. no hipermercado, Ferreira Branco. Ferreira Brancos. Okay, so the white Ferreira port. Yeah. And it makes good on. Mais doce. Mais doce, so it's sweeter. No tinto, nos outros portos tinto, é mais ríspido. E o Porto Branco, Ferreira, é igual. Mais doce e mais saboroso. Ou há outro que também é muito bom, só que esse é muito caro, que é Lágrima de Cristo. Ah, the Tears of Christ. Sim, Lágrima de Cristo. Pouco magro. Não sei que é mais caro, mais dinheiro. Oh, that's dearer. We don't want that, do we? Porque eu não posso comprar, eu compro Ferreira. Entendo. Obrigado, senhor. É um prazer. Sim. Até a próxima vez. Tchau. Such lovely people. I love these little Portuguese vehicles. Look at it.
I think it's an 8, yep, Italian made. Oh, he's driving into the market. I'm so pleased that there are free public toilets outside the market. There's Senoras and Omens. So if you're getting off the bus at the bus stop, which is just round this corner on that main street over there, and you need the loo, you know where to come. We hope you enjoyed our little look around Alcobaça market and a chance to see some of the very nice Portuguese fruit and vegetables available. There's some lovely products in there, and like, it's so lovely, we've bought a few to try. Yeah, and we thought we'd try out our Portuguese. It's a little bit touch and go, but we got by eventually. Yeah, I think so, and it was a good chance for you to actually practice your Portuguese, you know? Yeah, going to markets, it's a great way. The people are really friendly, so they're quite happy to sort of indulge you in your efforts. Let us know if you saw anything there that you thought was interesting and that you can comment on, because I'm sure there'd be some interesting things that we missed out on. And remember, if you enjoyed this video, please like and subscribe and hit that notification button. It'll really help our channel. Thanks very much for watching. See you next time. Bye!